No maziphe inhliziyo ibengcwele divande diva undite telele oh Nkosi. You may be seated. You may be seated. Singahlala phansi. Mhlali ngaphambili. Noqhuba lenqwelo kaMnandi. SG of the African National Congress. Amalungu onke kaNdlunkulu. Amalungu ephondo. Amalungu ale region kaChonyane. Bonke abantu be African National Congress abalapha namhlanje zonke inkokheli kwindawo namanqwanqwa abakhokhele kuzo. Naye wonke umuntu olapha oliva ilizwi lami, omama, otata, osiso, bhuti. Naye wonke umuntu okhoyo aba namhlanje, vumani ndinibulise egameni lenkosi uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Abane iBhayibhile mafako. Kukho lencwadi kaSamuel wokuqala, chapter 17 verse 28. The book of Samuel, 1 Samuel chapter 17, we're reading from verse 28. Sizayifunda ngesiXhosa ke Nqoma. Naxa nje sesiqaphele into bakhona abantu baseParliament kodwa sayifunda ngesiXhosa. U28 uthi ke wayekuva uEliyabi umkhuluwa wakhe ukuthetha kwakhe namadoda, wavutha umsindo kaEliyabi kuDavide wathi uhleleleli na uyishiye nabani nalampahla imfutshane imbalwa entlango. Ndiyakwazi mna ukukhukhumala kwakho nobubi benhliziyo yakho ngokuba uhle uze kubonela ukulwa. Inkosi ehlala ezulwini mayisikele ukufundwa kwelizwi layo ngona phakade. Amen. Cela ke umuntu one voice right yokundinceda uba ebe lapha umsuthukazi qha ndimboni ngafaka apha ubebe lapha umphathiswa waqwathi umama ukhonsiwe benzamcela athi apha xa esekhona kula ngoma yethu kodwa ngoba ndimboni ngicela umuntu onelizwi nje andincede athi lizalisidinga lakho ukuze xa etshoyo idiyophela sonke simeni ngenyawo lizalisa. Yenyandiso zongintlanga zongizizwe
kwam kukuthetha lento endithunyiweyo ndingatsho nje ukuthi ndinibulisa nonke egameni lenkosi Yesu amen. Ndinombuzo nje omnye ndisuke kule ndawo othi xa abantu abangakwaziyo abacinga bayakwazi bekunqanda ekwenzeni into esenhlizweni yakho uzazi ungayenza wothula na. Ngoba abantu abaninzi abazenzanga into ezikhulu bekumele babazenzile ngenxa yamazwi wabantu abangabayabazi. Ngokufushane kule ndawo sifunde kuyo kusentilini umkhosi kaIsrayeli ujamelene nomkhosi wamaFilisti. Uza entilini ukhokhelwa nguSawule kodwa lishwa leloba isizathu sokukhokhela kukaSawule kuba wayemde kunabo bonke. Xa se kusiliwa entilini kwabonakala kuvela uGoliath. iBhayibhile ithi uGoliath wema kwela cala esithi khuphana umuntu ongamelana nami ukuze ubundoyisile noba niyiwinile imfazwe. Wathi ngoba nalo lawulayo senthe into ebangiba makalawule wonyulwe ngabantu ngoba emde kunabo bonke. Impawu sowulawula sikho kuye, isibindi sowulawula sikho kuye. Kuthi kusenjalo bejamelene nomkhosi wotshaba kufika umfana ogama Davide. iBhayibhile ithi akaziwa ngamfazwe kodwa waziwa ngokwalusa. Nalapha akazanga mfazweni kodwa uzobona abakhulu bakhe ngoba ebaphathela into okudla. Xa ibona lemeko yohlanga lokho wabo lumiswe kakubi nguGoliath, abanye bemoyika uGoliath kodwa lo mfana uthi xa mjongayo abuze kwaba bako wabo umuntu ongabulala lekwekwe onikwa ntoni. Noba bona bemoyika kodwa uDavide xa embona wathi inkwenkwe le. Umbuzo wakhe wathi umuntu onobulala lo muntu woba intoni umvuzo wakhe. Indawo sifunde kuyo umkhuluwa wakhe uvale mbambano uvethetha nabantu uthi umkhuluwa wakhe ndiyakwazi uyasithanda izinto. Lo muntu ozolwa naye oko walwayo ngoku wena ulibele kwalusa izimvu kanti nangoku ziphi ezabhokhwe zimbalwa ngoba eyona nto kuthi kuyo kukwalusa ibhokhwe nazo ezimbalwa. Kuthi umkhuluwa wakhe encinga nababukeleyo bathi ngulo uyamazi kodwa uDavide wangava loo nto waqhubeka esithi intoni engathi yakucapukisa le nto ngoba umbandla lombuzo cha ndibuza into ethu umuntu ongabulala le nkwenkwe ehlupha imikhosi kaThixo anganikwa ntoni. Kukhwinto eyaziwa nguDavide engaziwanga umkhuluwa wakhe noba bezalwa bobabini kodwa kukhwinto angayaziyo ngoDavide. uDavide namhlanje uzawula imfazwe yasesithangalaleni kodwa umkhuluwa wakhe akamazi selwe imfazwe ezininzi efihlekweni. Ndivumeleni ndithi ebusuku awuzokwazi ulwa imfazwe esihlangalaleni ungasinqobanga ezasekhusini. Into engumahluko phakathi kwaDavide nomkhosi wonke wakwaIsrayeli uDavide unetwa yaziyo ndathi kodwa ndahlangana nebhere ndangenawo amandla walo kodwa wandinceda uThixo ndalinqoba ibhere nakule uThixo khona. Ndizothi namhlanje bayeke bathethe noba bacinga bayakwazi kodwa abazazi imfazwe ozilwileyo. Ngenxa yemfazwe ozilwileyo
nale phambi kwakho namhlanje uzayinqoba ekhawulelana noGoliath. uSawule ukhupha izinto zakhe ancibisa uDavide eze besoyika ezincibile. Wahamba kabini kathathu uDavide wabuyisela izinto zomuntu emntwini. Akusekwabo bungaqibilile izinto zomuntu usibuyisele emntwini ubheke edabini ngendlela uThixo akunike ngayo. Xa emjonga uGoliath embone phethe intonga uthi ngaba ndinjana lento uza kuma uphethe ikhuni. Wathetha into amandla uDavide senhlala phansi uthi uDavide ingxaki wena uza kum ngentshuntshe kodwa mina ndiza kuwe egameni lenkosi uThixo. Wena unento ephethwe ngesandla obuqhela uwina ngayo. Ndinento ediwina ngayo endle ngekho bantu. Leyo nto ikhona nanamhlanje yoba andina experience yalento yoba ndimncinci yoba zange ndilwe ayinandaba kodwa enendaba uThixo ungakumna namhlanje. Wehla wayiqhawula inhloko kaGoliath wayibamba ngesandla kwabe sekuntyontshelo mama kwabe sekukhuleka isizwe ngenxa yomuntu othi ngenxa yemadhabe ndiwawine ngasese ndolilwa neli dabi kukhuleka isizwe. Ndizothi namhlanje sidinga abantu noba sikulentile sikuyo kodwa bakho abantu abawine ngasese. Namhlanje lithuba lophakama kwabo bengaziwa bengenayo iCV yemfazwe kodwa bathi kweli dabi ndoliwina nalo njengedabi lezolo. Baba namhlanje ebusuku senguThixo izinto ezingenzekiyo kubantu kuwe Nkosi ziyenzeka. Inene Nkosi awukhangeli ngokukhangela kwamehlo abantu ngoba Nkosi abantu abajongwe njengamanene usuke wena ungabahloniphi kodwa uthi umkhonzi wakho uyathanda ukhangela into esingathi sidelekile ukuze ngazo wenza into ezinkulu kakhulu. Nansi Nkosi le nhlangano egameni lenkosi enguYesu noba Nkosi kwelixesha seyidelekile kodwa ncede njengoThixo njengoba wabanayo emfazweni zangasese. Ncede Nkosi phakama nayo nakule mfazwe yasesihlangano. Phakamisa Nkosi indoda engaziwayo. Phakamisa indoda abathi xa beyijonga bayijongele phansi kodwa wena oyaziyo wayixhobisa ngamandla nangasese. Kayiphakamise namhlanje ukuze nakweli dabi siphinde siwine sisizwe egameni lenkosi uYesu. Amen. kakhulu kubafundisi ngosivulela lo mcimbi ngokusesikweni nangeliculo limnandi kangaka
Libaluleke kakhulu kumbutho wethu African National Congress bulelo tata Tiyo Soka. Mhlumntu dothuke xa ndibona uNdlovu uswenkile. Kwigala yokugqibela endandikuyo la endandila in fact qho every time ndibona uNdlovu enxiba iriff nejin esuka esayitini. Now Comrade Nqola wothuki xa ubona bona beswenkile, but once wabona uNdlovu boyazi noba yatsha nyhani. Ngalelo thuba ke bantu bakuthi ndizawucela kwakho ngembeko enkulu kakhulu sawungena kwiprogram yethu imfutshane kakhulu, ndizawucela sibe nomonde nalapha emva xa kumuntu lapha phambili othethayo sithule bethunana. Ngalelo thuba ke sawuphakamisa oza kwamkela yonke le nginginyi lapha namhlanje ngoba ukuze abantu bakhulule neepokotho zabo leadership funeka bamkelwe. Sawucela ke bathi nguMaWillis. Sawucela uMpondomise aze apha ngaphambili uComrade Zolile Williams aze azokwamkela wonke umuntu olapha namhlanje. Ngicela simqhwabeleni izandla simphakamise ngeqhwijo. Thank you very much. Thank you very much, Program Director. Greetings to the Secretary-General of our revolutionary movement, Comrade Fikile Mbalula. He is accompanied by Comrade Zikalala, the deployed NEC member to our province and this region. All PEC members that are present here this evening, the regional leadership of Chris Hani Region, as led by Comrade Tusizani, all leaders from various regions. I have seen the deputy chairperson. I've forgotten Umbanjwa Ndingagwetjwa, the NEC. Comrade Andile Lungiswa Umbanjwa, our own, is here from the NEC. Regional leaders from various regions of our province. I've seen Alfred Zo region as led by the deputy chair, Comrade Tutsileng Sobutongo, and the regional secretary was also here. Regions like Nelson Mandela are here, and all other regions that I may not have seen. The leadership of the clergy, as led by the provincial chaplain, Uba Umfundisi Kwabaza, Nomfunzu Machaya, Walapa, Bishop, Walapa, Chris Hani, Okokela Isfundisi Kwelkana. All our patrons, the patrons of the region, who have helped us to be where we are,
today in terms of their critical investment into our organization. All the professionals, members of the legislature, in their various portfolios, the veterans of our movement, everyone that is present here today. My task is to just welcome all of you as we gather in this important gala dinner today. What I can say is that mhlawumbi mfundisi uMachaya nomfundisi uKwabaza, I was quick to choose bahle gqithi omama namhlanje apha, mhlawumbi ndangxama man. I should have, Jola man, I should have waited a bit. Omama bazikhuphile, they are in red and they are black and they look so stunning, and we appreciate that. Actually, uThixo wenze into bana omama basivise kamnandi. Xa simbabona omama sibuke indalo kaThixo. So I really appreciate the beauty I'm seeing here. No tata, hayi bayazama man. Hayi bayazama. Bayazama otata nabo bayabukeka. Kodwa ke ubuhle benkomo zindoda madoda. Zinkomo, ubuhle bendoda zinkomo zayo. Umfazi uyazilungisela indoda yakhe. Abo ke bangakabonwa mabazixolele bazayipolisha man apha endleleni man. Kulungiswe kubhekwe phambili. Awuyifumani ready made. Comrade SG, we are indeed in the different era and the different, where in 30 years, unfortunately, we confronted a strategic setback as the revolutionary movement of Oliver Tambo. And part of the reasons for the strategic setback is our inability to transform the economy of this country to benefit the majority of our people. This is actually the bedrock of the challenges we're confronting today. And any self-respecting revolutionary movement like the African National Congress must look back to the 29th of May and say, how do we recover from the lost ground? A self-respecting movement must be able to be united and cohesive. And unity must not be misinterpreted to mean lack of criticism and self-criticism. Sometimes we become impatient with each other. But the life of the ANC is in its ability to be self-critical. And that helps us to sharpen the contradictions in order to define a path that will take us back to power so that we govern alone.
And as we're meeting here, celebrating the achievements of this region, indeed, I must say, SG, jealous down, other regions really, I'm honest with this, must learn from the cohesiveness of Chris Hani. When the region is united, you see progress. When the region is united, the people's hopes are kept vibrant. When the region is united, you see the respected sector of society, abefundis, being proud to come and stand in front of us and talk about their movement, the African National Congress. And I'm saying we really, really need to take lessons from what Chris Hani is doing, so that these positives can transcend to other regions of our province. Akutunzuzwa apa kube kusiliwa. Instead, you get called for service delivery, for investment, for progress. Sisoloko silapa for things that we must do for the people of Chris Hani. The provincial chairperson yesterday, he said to me, Ejola, I can't go to Chris Hani, Fondini, please go to Chris Hani. Noba beninganibizanga ke mawawa, ndithunyiwe mhlekazi. So I must indicate that I'm standing here for him because he is attending to the Nelson Mandela crime, where the Minister Mthunu is going there to report back. Now the Premier is there with the MEC for Safety and Security because of the importance of protecting these mega centers of economy in our province. Because huge investments, 12 billion investments is already in Nelson Mandela Metro. And with high crime rate, therefore, we can lose that investment. So he said, I must apologize to you, Secretary-General, and the regional leadership that he cannot be here today. But he said, I must mention this, that the time for the Eastern Cape to thrive is now. And we are building the Eastern Cape we want. And we request all and sundry to work for this vision. We are a province of huge backlogs. There's no luxury for divisions. If we divide ourselves, the people's dreams and hopes in us will be lost. And soon the people will take back their African National Congress. They decided not to vote, about 22 million. They decided not to vote. They registered but withheld their votes. They are waiting for us to self-correct. Self-correct SG, we become worse. You would remember, SG, we went to Nelson Mandela in 2005, I think, and we were saying they're building a new cadre. And in that document, we were saying we do not want
the African National Congress to fall into the same traps as other liberation movements in Africa. And therefore, this is the path we wanted to traverse. However, once we got out of that NGC, I think it's 2002, once we got out of that NGC, our PEC at the time said, instead of building a new cadre, we actually built a monster. And that monster continues to ravage our movement. As I welcome all of you, I would want to say to you, comrades, our task is to work hard to be servants of our people. You know, SG, ngoku siluze power, you would be surprised how we are still lax. Bendisetinaka kalanga where there was the first massacre in our country. Kwalanga. The situation is quite hopeless. Abantu Pabati, I reported to the municipality 3 months ago that my electricity is not working. And municipal officials and councillors, it's kumnandi nje akondo yenzekayo. Sewer is running the streets, akondo yenzekayo. Now, if we continue with those sins of incumbency, nokuqhela abantu. Yabona nto yokuqhela. In fact, sibaqhela kakubi abantu. And the sooner we realize that sibaqhela kakubi abantu is when we will learn that it is the people who gave us power. And I'm welcoming all of you to say we must not really celebrate mediocrity and poor service delivered to our communities. We must be unhappy because as antloni ungavisisi ezantloni sizenzayo zizasenzela sinyuka umnqantsi mongo 2026. With those words, you are all welcome to this beautiful evening. Let us enjoy everything that is being given to us. uThixo uzawusinceda nezisu zingaqunjelwa sitye kamandi nabanyusa ibhotile nabo babe nje kamnandi kungabikho nto ngoba sithandazelwe zonke noYesu wayenza iwine emtshatweni but wayesenzela abantu abasela bengamanene. So masityeni kakuhle zonke izinto nikhulula ibhatyi nibeke iphesi phansi bomama si-enjoye lo mcimbi wale region njengokuba engena pha uMadiba esijoyina uMinister we-Finance. Thank you very much. You are all welcomed. Enkosi. Indlela samkela uMadiba chawe. Indlela simamkela ngayo le. Life would be lonely without brothers and sisters.
Koskakhulu Mpondo Msesibulele siphinde simqhabele izandla Comrade Williams Koskakhulu samkele nomphathi Koskakhulu Shine Chris Hani shine zimnandi izinto ezithethwa ngale region sinelo themba ke indoba lo msebenzi nokuzimisela okungaka will spread to ezinye regions as well kwenzeka apha kule region kuyasetyenzwa kuyadeliverishwa apha kaoba ndithe ndingena apha ndabona kule nto kanye ibithethwa ngoku nguComrade Williams yentoba ezinye regions must take lessons from this region. Ndithe ndingena apha ndabona kungena amasi nomphokoqo ndaqonda Comrade Mbalula ndaqonda yabona Chris Hani uya understandwa kanye i-revolutionary meal yakho khona umvubo ngicela siqhabele izandla lo ndawo le region ideliverisha ideliverisha umphokoqo namasi for uComrade Mbalula so wonke umuntu namhlanje uzive esekhaya apha sibulele kakhulu ngokwamkelwa uComrade Williams ngale thuba ke ngizawucela usihlalo wale region umawawa aphakama zapha ngaphambili azosichazela ipurpose yendoba sibe silapha namhlanje ngicela ke simphakamise sime ngenyawo sonke simphakamisa esiza ngaphambili umawawa asimqhabeleni izandla Good evening, colleagues. Mandithathe ithuba ndibulise kuReggie Solani, our program director, the National Executive Committee led by the SG, Utata Fikile Mbalula, Madiba, Ukuzi Numbanjwa. It's for the first time Sibane NEC is this before. Kuba bantu Comrade Cousin bathanda uya kwezi ndawo zikufushane ne-airport siyayibulela ke lonto nifike nobane apha as NEC members Provincial Executive Committee Comrade Williams nazo zonke ezi-deployed nezi-residing pieces REC members Chris Hani officials REC leadership ya regions ezisuka Nelson Mandela, Khubusana, Alfred Nzo, Joe Gabi, Antole nazo zonke i-regions ezikhoyo apha befundisi bethu chaplains led by uTata uQabaza noMtaka Machaya, Council of Churches, Moral Regeneration Movement. Sibulise also my business fraternity
abakhulayo nabaphumeleleyo i-staff se-ANC at a national level, provincial, regional, i-sub-regions ANC, branches of the African National Congress, councillors of the ANC. Ngale mine yanamhlanje mandinibulise Comrade Williams wenze lula umsebenzi wami ukusuka andithanda uthetha kule nto ndikholwa ukuthetha kule thatha le isusi Comrade Williams wenze lula umsebenzi wami nawo onke amalungu eParlamente awe-GNU at a national level nawe province ange-GNU kuba sinayo i-GNU namhlanje ize yonke i-GNU omamqwathi pha mamuweziwe i-GNU. Comrades, masibulele as officials of the region ngo-2020 sasine meeting officials on a particular date. I'm not sure by intoni date ngalo mini khuzeni. Xa siphume emeetingini sabe sithatha imoto zethu apha next door sabona into yoba ikho indlu ethengiswayo. Then we decided into yoba masikhangele umthengi isi wendlu. Sabe ke senze inquiry. Sabe siyayithenga i-Chris Hani House ngelo xesha yadileya ki process kuba abantu abangodata bangabantu abangathembakalanga ncam including nam kuba le ndoda sasiyithenge kuyo kwathi kanti njengoba ingapha eDurban khuzini ishiya umntana ona-2 months apha xa ku-advertiswa indlu kwacaba kukho umuntu oyicontestayo i-get delayed ke from that time until 2023. So ilena ndithi amadoda ke ngabantu abangathembakalanga kwabe kulandelelwa lo estate sayibe siyayinikezelwa ke indlu after some time kugqitywa lo process. Isizathu ke sibanga basibe lapha sivula i-Chris Hani House namhlanje u-SG tomorrow une program eseGauteng. So ilento sithe masiyenze i-opening ye-Chris Hani House today because ibinguye umuntu obeza ukwenza lo msebenzi. Emveni koko sibe ne-networking gala dinner. I-networking gala dinner ayo gala dinner ezisimali. Imali esasayiziswa kudala mntakamatiwana kuba uqala kwethu uthenga le house abasomabhizinisi ba-progressive and osomabhizinisi bethu abayithanda i-African National Congress with a political consciousness clear basincedisa throughout until to date. So sizothi kubo landlu banebango kulandlu i-African National Congress kuba i-African National Congress is an NPO. It depends kubantu abaphe imali nabantu abadonatayo to our movement. So sizo celebrate ke londlela sisuke ngayo ngo-2020 until to date. Sathi ke namhlanje i-26 sine gala dinner ye-networking kuba sifuna ubabulela abantu abasenze abantu. Sinconywa nje ukuthi sithenge i-Chris Hani House. Abantu abathenga i-Chris Hani House ngaba abantu balapha bonke, and it's a collective agreement and a collective wisdom into yoba sonke masicinge into yoba kubekho i-Chris Hani House. Andizuyithetha ke nobhala yayikhona yayike yakhona ngalo nyaka sasiye enkomfeni kulo nyaka kwathiwa i-Chris Hani House yayingeyiyo ncam leyo. Yiyona real Chris Hani House ine-title deed inazo zonke izinto umqomo ayi-owishwa le ithengwe i-African National Congress. Comrades, i-Chris Hani region yi-region esuka kwiingxaki ezininzi. Yile nto singakhombetilenge singafundi kwenye region uba yi-region. Siyi-region kuba sine-experience of a divided organization, sine-experience of a united organization.
So sikhethe unity kune division kuba sesisuka. We get worried, comrades, when regions classical platforms zisithi makuchithwe ezinye regions. Sisuka pha ngabantu abangayaziyo uba iregion ichithwa xa kutheni bathi nje makuchithwe. Kunzima ubuilda a region divided. We build it to a solid rock so that ikwazi ukukhulula ubomi babantu balo region. So ilento sithi apha asifundi kwenye ke mntaka kaMatuwane thina siziqhubela. Asikhobi nase next door bakwenziwa ntoni. Asicompete namntu. Sifune nje uisolate kuba sine programs throughout kuba we are united. Asinayo enye into esiyenzayo thina. Si build the organization from the level of branch to a level of region, to a level of sub-region. All our sub-regions are united. Today, we slaughtered about 14 cows, 45 sheep. Each sub-region, inenkomo zayo ezimbini, bayaziphekela kwindawo abaziphekela kuzo. Kuba asifuni kubekho umuntu umke ngonwabanga apha. Kuthi this is a celebration to have Chris Hani House after 1994. Ndifika ngo-2015 as unobhala. 2015 as unobhala we-ANC. I said on that time of my arrival, sifuna uba ne-Chris Hani House yokwenyani mqomo. Yayingu-organizer wam lo. Uxola, ang-organizer wam Comrade Williams. Umkako komxi, uComrade Umxi, the late years. Kwalandela uorganize umqoma. Zange baphinde babe khona organizer emveni komqoma SG. So zange siphinde sibe nayo organizer. Wasuka ku national parliament asabinayo. Then sathi funeka sibe ne ANC Chris Hani House. Ufika kwami kwakurenta i25,000. Bese sirenta i30 something thousand ngoku pha kulanda besirenta kuyo. But ukusuka ku1994 uzothi kangoku abali base sibhadale malini on rental alone. So that's why we said sizawuzama ngakho konke sinako sibe ne Chris Hani House. Yabona ke kulo 8 years yami yobunobhala ndina 9 years ngoku nonyaka ndingusihlalo. Ndine 14 years of RC. I-experiences zami ke ndibanjwa zininzi. Ndiyabaxelela nabantu xa bemosha ndithi uzawukirishwa wena apha endleleni, uzawuphelela apha endleleni kuba ndiyayazi uba baninzi aba ndaqala uba i-RC ngo-2010. I'm the most senior RC member in the country. Akekho umuntu ona 14 years of being an RC. That's why umsebenzi wami is to unite Chris Hani, ingabikho divided. So akekho enye RC member yakhe ayithathi netheme ezintathu khuzeni ngu-secretary babetha itheme ibenye kuba bathanda izinto ezilapha phandle bakhutshwe ngamasebe. So okwethu is to unite Chris Hani, to unite province yethu, to unite national. Siqinise uthi omnye utata Comrade Madiba uthi lento ye-GNU aba bantu bangayifuni i-GNU banidi counseling. Funeka babizelwe kufutshane mbanjwa kuba i-GNU ngumlumiso. Uthi amadoda ahlala ezilalini ayayazi into yoba umlumiso werhewu awutyiwa, kutyiwa irhewu. Umlumiso wofaka irhewu kubekho elinye irhewu. Uthi ke le nto ye-GNU ifana nomlumiso. Once utya umlumiso awuzuba nalo irhewu. So into esinayo le GNU masiyamkele uba ngumlumiso kwepolitics zase-South Africa, yinto esinayo. Ngesingenabo abaminister sinabo ba bengekho i-GNU. Siya-embrace ke thina kuba sifuna Comrade Williams, ministers, MECs ezize Chris Hani zo-invest. Saphuma exesheni lokulwa. Noba siya kwi-regional conference, noba yeSAMU, noba yeCOSATU, noba ye-SACP, noba yeSanko, there's no contestation at Chris Hani. Siya nje kulo conference solid kuba mbanjwa siyayixoxa into ye-leadership. Siyixoxe sikwazi ukuthi sifuna abantu base-Chris Hani bafumane leadership enjani. So yile nto si-solid. Noba ungaya kwiSanko uzafika sivani lapha endlini.
Yabona simoshwe nje ngaba be youth league. Yabona ke andiye kungayithethi ke nobhala le uba apha youth league yase Chris Hani yachithwa youth league ye province nika national ya aphila. I-problem yethu i-youth league ye-province isenza i-youth league manje sayikhokhela sagqitha sayikhokhela to a level ye-province i-youth league asinawuthi thina xa i-aphilile i-youth league yase-Chris Hani kuthukwe thina kuthi asiyamkeli le ingaphandle makuhambe i-processes unfold then baze kuthi kuthiwe nanti i-youth league masiyi-recognize sibheke phambili so masinga-insultwa sibadala bantu abatsha sayikhokhela thina i-youth league sonele. So ilento sithi apha abantu abatsha mabaresolve ingxaki zabo sikwazi uthatha le region siyise phambili kodwa what asingazuyamkela into yokuba ku-appointwe bendiyithethe naku-PEC ku-appointwe abantu bebekhampeneli MK kwezi elections sisuka kuzo besebenza ne-then leadership eyayikhona eChris Hani around sinee-pictures zabo ba-appointed to structures kuba kufuna usiswa abathile asizuyeke uyithetha loo nto because le youth league appointiweyo seyitoyitoyela uzange ngapha uthi makaphume once kuthiwe makaphume ubhitya msinye akalali phaa kuba asifuni abantu abazodisrupta i-unity yaseChris Hani so yile nto sithi ke asizubamkela abantu abafuna i-disunity apha eChris Hani nobiza nabani evana nabani asizuyamkela i-disunity noba ifakwa kwesiphi structure nobiza ngesanko nobiza ngantoni na so yile nto sithi ke nobhala siyabulela ubuzile we know uba ubhizi kodwa besifuna iChris Hani house izovulwa nguwe sithi abantu balapha bazawuhlala bonwabe emveni kwale gathering aba banamadolo akwaziyo ujiva i-after party phaa kulaa ndawo kuthiwa yiyolo abancinci abadala ke bona bazasibonela uba bayaphi abafuna uba babe bancinci bebadala nabo bazasibonela uba bayaphi olu suku kuthi lusuku lokonwaba lo engage loqinisekisa into yoba le region izayithatha siyise phambili enkosi kakhulu program director. Another fresh clan that we after party. You are glad region, eh? Novella na thamka clan that we after party. Nabangena matolo ba thamka. All right, sibulele kakhulu kumawa nkosikakhulu Stalo. Ngalelo thuba ke ukhona usiso zawuzapho zawuncedisa usisithuli kodwa ke kuqala ndiyacinga into yoba ngalelo thuba ndizawucela siphakamise ngembeko enhle nenkulu kakhulu ozawu-introduce our keynote speaker, our ANC member. Cela simqhwabele izandla Comrade Fikile Mbalula, ladies and gentlemen. Cela sibethe ngenyawo, ladies and gentlemen. Sisebenza kanzima.
Thank you. Madiba, thank you. Program Director, Comrade Solani, members of the ANC NEC led by Comrade Fikile Mbalula, the Secretary-General, Madiba Inokotongwane, NEC member, Comrade Andile Lungisa. Well, Comrade Andile doubles up as a historian, but also as an anthropologist, studies the human behavior. And Akalele. May I take this opportunity to acknowledge and greet Comrade Zolile Williams, the treasurer of the province, Comrade the regional chairperson, Comrade Lusanda, Sizani, and the entire officials and the REC, as well as comrades who come from other regions, the leadership of the leagues and all sub-regions that are here. We greet you all in this very special occasion. Comrades, the art of the leadership is the ability to define the next step from where you are. In case you are faced by setbacks, leadership must help you not to be swayed in despair, but to be able to chant a way forward and take you yourself out of those setbacks. But in opportunities and times where you succeed, leadership should equally help you not to celebrate perpetually and even forget the strategic task you have to execute. I'm saying this to applaud the leadership of Chris Hani Region. We are just few months after elections, but they knew that the ANC must have a home and the ANC must be stable. And I think they deserve a big round hand of applause. Comrade SG, this is a region with almost all sub-regions that managed to improve the performance during the elections, and thus contributing to the success of the ANC. Notwithstanding the fact that nationally we performed dismally, but we must draw strength from the performance of regions such as Chris Hani. Unity is a sacrosanct and is a backdrop upon which the organization build and execute the revolution. My task is to introduce the main speaker who came here to officiate the opening of the Chris Hani House, but who also came here to express the words of appreciation and thank all of you who contributed to the ANC purchasing this Chris Hani House. And that is none other than the Secretary-General of the ANC. He comes here at a time when the ANC welcomes the remains of the outstanding Secretary of the ANC, Comrade Dumanokwe, back into the country. And I think that talks to preserving the legacy of our movement. Comrade Mbalula comes from the youth movement, having served in the South African Youth Congress, which was part of the United Democratic Front. He served in the ANC Youth League as the provincial secretary and as the NEC member and as the Secretary-General
and later the president, and therefore often claims to be himself. It's only Mandela and himself who happen to be Secretary-General and the presidents in the ANC Youth League. But he has led in the ANC, showing his capabilities in organizing and in political education. He served the government in various portfolios, but when the ANC said it is now time for you to come and be stationed in Luthuli House, he didn't hesitate and left the Ministry of Transport to serve as the SG, the Secretary-General of the African National Congress. As we embrace this GNU you have been speaking about, it is not of our creation. It is created by the conditions that came from the elections. But we cannot fail to thank the SG for leading those who negotiated, who ensured that, notwithstanding the setback, but still the ANC emerged as a leader of the government and a leader of the society. Let us stand up and welcome the Secretary-General to talk to us, Comrade Fikile Mbalula. Thank you. Amanda, viva ANC, viva. Pata ANC, pata. Pata ANC, kude kuba ngunaphakade. Long live the African National Congress, long live. Comrade Director, thank you very much. Let me also pass our salutations to abafundisi abalapha namhlanje bekhokhelwa nguchaplain wethu wePhondo uMqwathi. Let me also recognize the leadership of the ANC, led here by the treasurer of the province. And let me also acknowledge the leadership of the region, led by the regional chairperson, Comrade Lusanda, and also the regional secretary, and all members of the regional executive committee. Let me also acknowledge members of the National Executive Committee, Comrade in seniority ngobudala, Comrade Enoch Kotongwana, Umadiba, our Minister of Finance, ujiving atumenyiwe. Indlela jiva ngayo ngatumenyiwe and ukate crashile apha. Madiba, Comrade Enoch Kotongwana, our Minister of Finance, Comrade Fikile, our Deputy Minister of Public Works and also member of the National Executive Committee of the ANC. Usihle was the Secretary-General when I was President. And it's not me who claims it's history. I'm the only one who became Secretary-General and President in the Youth League after Nelson Mandela. Nobody broke that record.
He was 34 when he left. He couldn't be president. So akakafiki lo mntu anditsho ukuthi akazufika. And then in the Youth League ranks, we produced Walter Sisulu in 1944 as the Secretary-General of the ANC, direct from the ranks of the ANC. Walter Sisulu was followed by Dumanogwe, direct from the ranks of the Youth League to the ANC. And then Mbalula in 2023, not as additional members. Sisulu came from the ranks of the Youth League as the SG and became the SG of the ANC. And Dumanogwe and Fikile Mbalula. And taking Otabombeki additional members and rank and file members, the Youth League in the theater from leadership. So it's history, it's not me saying that. So I was telling the youth that 8 years of the ANC, we have been a preparatory school and a platform of generation of ideas and shaped the direction of the African National Congress. When the ANC formed the Youth League in 1944 on the 10th of September, we changed the ANC and gave direction, changed the path of struggle and strategic direction over the years. And that has been our contribution. And we are proud, Comrade Fikile, that the ANC continues to produce leadership. For the Youth League continues to produce leadership for the ANC. All these comrades who are here now leading the ANC come from our ranks. We know each other on first name basis. Asisogolisane. Xa sithetha ngoLusanda, kubani lo silungisa izibheks? Hayi, siyazana nabahlekazi aba, sazana kakuhle. Nokuthi ubani ungene ngeliphi ixesha. Abakhona ke abangagqithanga apha sihambe khona but nabo ba right. But uyawubona umohluko nawe. Uyayibona i-difference. Mbanjwa ayikho lonto. As a historian, usihle uthi uyintoni? You are an apologist and a historian. And a revolutionary sometimes, but very, 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 very dicey sometimes. But awuyi kucinga mfondini. Masihloniphe lonto. I-ideas zakho zibeke etafileni. Noba zinjani. Comrades, this afternoon we christened the newly acquired offices of the Chris Hani Region following a successful of Chris Hani Region. We are also grateful to those in the private sector who made a contribution. This initiative is the first of its kind in the region since 1994. As the ANC has been renting office space over the years, this office is now property of the African National Congress, and it has been included in our asset register. There was an office that was opened in Omutata, but I can't get now. And if you know mention ageleyo mandiyeke. Nansi into konyani namhlanje bantu bakuthi masikhwabele izandla. Nisebenzile maqabane. Ngoba siye sibone imali sihla ngomlenze. Abantu bonwabile kumandi kodwa umbutho undlangalala. Kungekho office, kungekho basebenzi. And when we come to a region to open an office, it's a celebration. Because you are building and leaving a legacy. Uguti, when there was a leadership, Kalusanda, you must be proud of that. Ungabab menshino papiano, Lusanda. Nimlibale lomtulo, umatota. Goku kwakukho Lusanda, i-ANC yaba ne office. Nizawugqitha apha nishiyela office. This is what you did for the African nation. So this is not a small feat
to prioritize ukuthi ANC be ne property and the office. And this leadership is not patronizing you. You are an inspiration even to others. Ukubonakalisa ukuthi umbutho niyawukhathalela. And when you do so, you also demonstrate to the people out there that you care for the ANC. You care for the organization to live beyond yourselves. Because xa ujonga la office uzawungafuna uphuma phano phala. Khade. Akufunekanga utshele kula office uzawugqitha pha. Akubizwa inkomo mfawumana uzipostpone because ucinga ubafana ndizayishiya le office. So that's not your property, it's the property of the ANC and you live it. And that is the legacy you are leaving behind. Because the future is not in the distant horizon. It's what you walk on as we speak. The ANC Comrade is a political party funded from donations, membership fees, and levies of our public representatives. In order for us to operate efficiently with an effective party machinery that is able to inform and guide the laws passed by Parliament and the service delivery effort by all spheres of government, we need resources. It is fitting that this building, like the ANC region, is named after a great revolutionary who earned his stripes in the trenches of our liberation struggle, a fearless servant of our people, and a commander from Mkhonto weSizwe, marshalling our combatants in the armed struggle. Comrade Chris Hani was a gallant soldier who led from the front, leading charge against apartheid tyranny under the command of the African National Congress. The ANC remains the only party that has the capacity to make the dreams and aspirations of our people a lived reality. The National Democratic Revolution, comrades, remain firmly on track despite the setback we experienced as the consequence of the electoral outcomes. This was indeed a significant setback for the National Democratic Revolution. We have characterized this as a significant setback for the National Democratic Revolution. What it means is that the NDR had to be safeguarded by all means necessary with the 40% that we got. This setback must be understood within the context of Comrade Oliver Tambo's words at the conclusion of the ANC 48 National Conference in 1991 when he said, I quote, "We did not tear ourselves apart because of lack of progress at times. We were always ready to accept our mistakes and to correct them. Above all, we succeeded to foster and defend the unity of the ANC and the unity of our people in general. Even in bleak moments, we were never in doubt regarding the winning of freedom. We have never been in doubt that the people's cause shall triumph. Despite a less than favorable outcome, we rose to the occasion and snatched victory from the jaws of defeat. We were able to form a government with a quick turnaround time than many other countries that have found themselves in a similar situation, where no one party achieved an outright electoral majority. In evaluating the choices at our disposal that will enable us to remain in power and enhance the National Democratic Revolution despite the setback, we opted to form a government of national unity." And somebody will ask, why a government of national unity? A government of national unity is a tactical intervention. It's a tactical intervention which enable us to regroup, get to our senses, go to a drawing board, regroup in a big way to recapture power. But as we do so, we don't do from a weaker position. We do from a position as the largest dominant political party in South Africa. There are people who think we romanticize, we love GNU. GNUs in definition and coalitions are formed by rival political parties who necessarily do not share the same ideological clarity and understanding.
they come together. And in South Africa, the ANC decided on GNU to address people's interest, for the interest of the people of South Africa. To say, all of us, let's form a government of national unity. But government of national unity is not a melting pot. So what it means is that an opposition does not cease to be an opposition because it's in the GNU. It doesn't. ANC does not cease to be what it is because it's in the GNU. For the ANC in the GNU, having suffered a significant setback, is to secure political power and ensure that the National Democratic Revolution advances. It doesn't stop. And what is that advance? That advance is the Bella Bill. That advance is the NHI. That is the advance in the GNU. So there is no turning back, there is no retreat. Even when our partners disagree with the implementation of Bella Bill because they are part of the GNU, it does not mean the ANC will back down. We will not back down. The president will sign one bill after the other. And our opponents will use many other avenues within the framework of what has been ushered in the last election to try and stop and reverse our gains. That is why losing a majority outright, it's a danger to the National Democratic Revolution. It's a danger, and that must be avoided at all costs. We did not struggle for GNU and coalitions. We struggled for outright majority to advance without hindrances. We don't love GNU. We don't romanticize it. It is a tactical option. We had many, up to 5. We chose GNU for the right reasons. Others wanted to lock us into a corner and outbox us without options. We said, no, let's get to the GNU. There are people who suffer from ideological inadequacy, who simply characterize going to the GNU as a sellout position. There's no such sellout position. Once we had lost power below 40%, below 50%, we were always in a precarious position. And therefore it meant whatever options we'll come up with will determine how faster we can move or slower in terms of the National Democratic Revolution. It does not mean if we lock ourselves with so and so, we will simply advance. If they want us to advance on any other issue, we are open for it. In Parliament and everywhere else. They want land, they want everything, bring it on the table. We will see where we are going. But we can't lock ourselves in a corner simply because of ideological inadequacy and on the simple understanding that we are forming a black front of black excellence, or whatever you call it. Comrades, we are all for black excellence. We are all for black excellence. We want black people who thrive, who are very much educated, who are everything in building the middle strata. We talk about that. We want black excellence. Who doesn't want black excellence? There's nobody. Sifuna abantu abamnyama baphucuke and be liberated in whatever way. Black people have been liberated in this country by the African National Congress through our policies, affirmative action, and many other policies that we have actually implemented and safeguarded. That we know that even other opponents do not like and do not want those particular policies, but the ANC have safeguarded them. And we said we're not going to move any way further than this. We built the black middle strata, the doctors, the actuaries, the scientists you see that are black and expresses black excellence. It is because of this democratic government led by the African National Congress, and nobody else has actually done that. It is the ANC that has done that. And then others simply wanted us to define South Africa as equal. We said no. South Africa is about redress. It is there in the statement of intent. When we talk to the DA and everybody else and we talk about the statement of intent, fundamental in that statement of intent is redress. You know what is redress? It's about the acceleration of
social transformation in this country, to safeguard the gains of the National Democratic Revolution. There was no way the ANC was going to move from that. And we did not get into negotiations with the cap in the hand. Siphalisa assignment ezingabhadlanga pha and all of that. Sazikhabela le ezo assignment. Sathi sihamba ngalendlela efunwa sithi. Asizumamela omnye umuntu. Uba ufuna uhamba nathi ngena ku GNU. Abafuna because bebefuna usivalele ekoneni. Basihuyitshe. Singaphefumuli. And then basibambe andifuna no TP. Singakwazi nophuncuka kwezo ndawo basibambe kuzo. Hayi ngoku omnye nomnye umuntu angayenza into ayifuna uyenza kodwa asiphuncuki siphethe. And there will be no retreat. Uba kukho abantu abafuna uhamba, hayi bangahamba. Uba bafuna uhamba, but asiyindawo thina. Sine 40%, 6 million people. Abathe asifuni nihambe hlalani. I-ANC mayiqhubeke uphatha. Sizayilungisa le abantu bakuthi babehlele ekhaya bangayuvota. Bayibone lento yokhongozela ukuthi into enjani. Uhamba ucenga yonke into apha emhlabeni. Umuntu nepati nabantu abayi2 uyamcenga masiye mhlekazi. I-GNU comrades ndifuna unixelela in simpler terms siyifome singacenganga muntu. Ningalinge nihambe nixelela ubuxoki ukuthi besihamba sicengana nabantu bekukho iagenda. Akucenga ngamuntu kubizwe wonke umuntu. Abanye bathi asizukwazi ungena. But izandi nixelela. Aba bantu abathi abafuna ungena abazungena ku GNU. Namhlanje ngaba bapreacha ngokuthi ANC has missed the chance to work with progressive parties. Yeah, this is what they said before the elections. South Africa needs a government of national unity without the ANC. So they talk about karma. Don't make wishes because your wish might come a reality. They made a wish. We've got a GNU today with the ANC as the largest political party. But bona bebethe bayayifuna without us. And they use terrible words like ANC must be removed from power surgically. ANC must be unplugged and funa obabiza ngamagama because abanye babo lonto yathi bengakayigqibi noyigqiba they are somewhere today. Bakwenye indawo nina nifuna uthembela kubantu abanjalo ukuthi they are espousing principle. Umntu onganamqolo othetha into efuna uviwa ngabantu ngalo xesha kwalo ndawo akuyo umbize ngokuthi inkokeli ayonkokheli lonto licholocholo into enganamva nomphambili ongasoze uyithembe nditsho sowulele ukuthi lo muntu ngomso angavuka nivukele. Aba bantu bahambile abanye they were rewarded out of our weaknesses. Out of our weaknesses, they became strong during the era of the state capture. Baba ne political party and they used terminologies like superior logic. And they won court cases because whoever will not have won those court cases when we were facing the weakest ANC at that time, you will win and become a hero. Abantu bakuthi bahamba kuthi. They left us. Because we veered away. When we elected Ramaphosa to become president, some of us, comrades, we were on the other side. And we don't regret it. Abanye benu nazincama nathi no, siyaya pha kula Nazareth. Nazareth ke nina abantu abangayazi kukho umgodi, ifield. Eyethu iteam ibikhokhaza kula field. Eyo Madiba ibikhokhaza kwenye field enezitechu zosisulu ndiyabona ibi mithandazo pha. Ene besi undermine gqithi le group yabo. Si sure sijika nalenkomva. Sigqibile le conference mo siyazibona siyabalana okwegusha. Sithi but aba bantu bathembe ntoni? Kanti bane into yabo abayisebenzileyo underground. Aba bantu sibabala njengegusha apha bakwelacala.
baxelelwe nje ukuthi lalani phansi ngesisu nirhubuluze ningazivezi. Ndaqala ubabona ukuthi banobungozi xa bangafuni isikhawunti kuplenary ukuthi ikhona lento ifihlwayo apha. Ndandinguminister wamapolisa ndingajikeleza ndithakatha ndithi noma nandiyifumana lento. Xa ndijonga iTV uJackson, may his soul rest in peace, is oozing with confidence ukuthi siyawina apha. Kukho enye ichap indibizele ecaleni phaa kule conference ifika ithi hey, aba bantu basempumalanga uyabathemba Mbax. Did you know why? Athi no, ndibone indlela uLamula manathetha noDidi ngakhona nomnqwazi wamawuqini. Yaqala ivote yabuya la chap kum yathi ithe xa ibethu 3 uLamula watsibele esitulini uDidi wathi bathathe uLamula wathi hey, wathi kum le chap yathi imkile le nkomfa. That wathi hayi imkile. And mna ke bendiphethe state results ndazazi before ziphuma. Ndangamxelela uZuma because bendimazi ukuthi uzayichisa la nkomfa. So noba ninosijonga but ke sayi safeguard South Africa. Because if they knew ukuthi imkile la nkomfa ibingazuqhuba. And worry yethu because we knew thina we are winning. We were worried about you, Mati. Ukuthi nine nizawuqhumisa ibhomba. So sinigadile pha. Kanti sigade ivictory yenu niyaqhuba. Anaqhuba jealous down upon it deserve a Nobel Peace Prize. So yasithatha lanto yasibeka upper score. And we need to keep on reminding ourselves because it is not like we don't know where we come from. We know. So Cyril, as a president, was elected as a president of the ANC. And from that conference, there were resolutions and there was a mandate to be implemented. And that mandate was not Cyril Ramaphosa's mandate, it was the mandate of the ANC. At the helm of that mandate was a renewal. We even beefed up resolutions on fighting corruption. For the first time, we introduced things like step aside. Abantu abaluzi inkomfa ke ningabo mamemela kaninzi because once ku announce results bayagoduka. I-resolutions bayazishiya. Bahlala bawinileyo bathatha izigqibo. Bafaka i-step aside, sizawuli corruption, i-renewal. Ophopho bebezonyula bamkile. Abazazi resolution njengoba zi-adoptwa pha ndiphaa kuplenary. Phaa kuplenary sasisilwa ngeresolution yomhlaba. Sayiwina. Iplenary yonke savumelana. Sathi umhlaba wonke ezandleni zabantu. Sacula. Sayiwina la resolution. Zangena nezinye. uRamaphosa kwafuneka khokhele ezo resolution till today. As president we ANC. So sasikhona ubuninzi bethu xa ndijonga apha when those resolutions were taken. So that program is the program that we are implementing today. And that program took us to 2019, we won with 57%. When we got 57%, we said to the voters in our manifesto, we have veered away, but give us a chance. We are on the recovery. The economy was out. It was not performing. When Ramaphosa became president and we got 57%, we were coming back with that 57% from 54%. Local government elections were coming from 54%, we improved with 57%. Because there was Ramaphoria, and at the same time, there was excitement that the ANC is coming back.
The voters believed our manifesto when we told them that we will fight corruption, we will deepen job creation, we will ensure that we transform society and this country for the better. Boom! In the middle of that, sahlaselwa sisifo se-COVID. Abafuni sithethe ngaloo nto. Abantu bebengasebenzi apha. Ufaka isifonyo apha one way. Laa nto ifakwa ngonesi nje xa benza i-operation thina siyifaka full time. Abantu bakuthi basweleka ngobuninzi babo. Sasihlala phaa kulaa command center. Sithatha izigqibo, si-announcer everyday regulations. I-taxi abantu bakuthi safuneka sihlise amanani abantu phakathi kwe-taxi. Imoto zabantu zatyiwa. Besikhona sonke. The economy was shattered. It was not moving anywhere. Abantu batya i-vaccine abanye abazifuna. Icawe zavalwa. Not for 2 weeks, for the longest of time. At some point, government had to shut operations. Uhlale kwakho ujongane nomkakho. Okanye ne-boyfriend yakho. Ungavumelekanga nokuthi uye next door. Uke waya next door uya report. Kuthiwa ye nangu lo muntu utsibele next door asimazi uyothini. And all of that uyabanjwa if bakubonini. Umntu uhla hey zange nahlala nomkame lahlobo. Akho nonyakaza ukuthi ndisaye Chris Hani ndiyo address idina. Okanye kuki January 8 uhlele tsi endlini. Jongene nomuntu omnye nabantwana bakho kunjani nkosikazi? Ngelo xesha thina sifakelwe i-TV endlini zethu noMadiba apha. Ujongane ne-TV. Wathi umntana wa mama hawu Cyril Ramaphosa uyamthanda utata. Every day bahlale bejongene so. Divuka ekuseni dihlale ecala kwe-TV ngupresident kwelacala sihleli sikwi-cabinet command center siqhuba lo mcimbi we-COVID every day non-stop. Xa ndiphuma apho ndisiye ePretoria kuxa ndiya e-net joints nakhona it's a process xa ndifika apho. Very few of us today remember that. Le nto kwakuthetha ngayo nge-1930s singakazalwa. Abanye bethu abanye abantu bazalwa ngo-1930s kuthiwa ngo-1933 igama lakho Luthuli ngoba kuthiwa there was everything that time. Drought and all of that. And bazi abantwana baka-COVID bazawubizwa bani COVID and so on. But it was a serious matter, comrades. It's not to say we then face those challenges. When we're still busy with that, sakiwa into kuthiwa yi-load shedding. Usathi usahleli apha uyacofa kumandi bingazubakho lento namhlanje. If i-generator sihleli ngolu hlobo bekufuneka kungena i-generator. Yaphela i-load shedding yasinqunqa. Uthi usabize irally kube nengxaki. We had to reduce even the number of rallies over time. Now these are the challenges we faced. And then kuthiwa hayi akho mohluko ku Cyril Ramaphosa and the past. The only thing that is here is a failing ANC. It's not correct. It's not correct. And the reason why people, some of them did not even go and vote is because there's nothing that was motivating them. I can tell you an example, for instance. Dukalele Jola. Esowetu. Kukho abantu kukho nyoka ninani zubazi apha. People who cripple infrastructure deliberately so that bazofumana ithenda. Pa emalokishini kufakwe electricity phayana bayayibotyoza kuthiwa zizinyoka they destroyed ifakwa yi-Eskom. Over and above that, then you get this.
load shedding. Kukwabantu who have been in darkness for more than 10 years in a democratic South Africa. When we went to campaign there, in Soweto with the president, but it's a load shedding, there's no problem with load shedding, years, no years, we don't have electricity. As Tony Bonupanya as a man as Fagaban to be quabeli electricity, qua. Nisbuze nina kanhlala, why abantu bekhwabela electricity? Into ekuthiwa yi-transformer efakwayo pha bafika bayiqhaqhe bayibotyoze bayenze yonke loo nto leyo, and then the whole township is dark for 10 years. Over and above yazofika i-load shedding. And then you want those people to pay tariffs. You want those people to pay for services. They wouldn't. You want them to go and vote. Lonto I affect the constituency at DA. Happy constituency affect Ireland. Go 1994, go 1994 when the ANC came into power. Yafaka electricity everywhere, including Mkhukhwini. Nases Lalin, Bengoko electricity. Electricity was brought by the ANC, connecting millions of South Africans to the grid. Because you are used to electricity, now you no longer use Mbalula, you are using a heater in a shack in Liniako. You are visited by load shedding. It's winter and all of that. In a shack, there's a robbery in the road, it is dark and all of that. Who do you blame that on? ANC, government. And they keep telling you that this ANC government is a failure. And they started introducing concepts like a failed state. South Africa is fast approaching failed state status. Sacho sati, ukona umkhonyovu kulento ngaphakathi. Naba abantu bayabanjwa ngoku. Umlungu vele olandwa ngapha eBritain phezu kwe-wheelchair. Uzostenda itrial apha yotya imali. E-Eskom. Umlungu omhlophe qhwa uhlele wheelchair utye imali. Dibone omnye apha kuthiwa ku-Steinhoff. Umlungu pha unikwe 5 years suspended sentence, una 75 years for inside trading. I-court imnika 5 years suspended sentence. Umzabalazo maqabani awukapheli. Safuneka silwe masiyekeni i-comfort zone. I-comfort zone lesikuyo ke ngoku singafuna utshintsha izinto and want things to be where they are. And nobody else is going to change things, is the ANC. It is the ANC that stood for the liberation of the people of Palestine. And for compare nabanye abantu in their own era, I'm talking about today, fighting for self-determination and the freedom of the Palestinian people and the people of Western Sahara. It is the ANC. If the ANC dies and is killed as a vehicle at the disposal of our people, our freedom will not just be reversed, it will be dead. And if our people, comrades, are criticizing us, are asking answers from us, they've got nobody else they trust except the ANC. Even when in that darkness they choose not to vote, they don't go to other parties, they stay at home. Nandi uyovota. Why ungavotela abanye abantu? Hayi. Mna ndingumuntu kaKhongolose but indlela abasiqhuba ngayo. Inhliziyo yami ibuhlungu. Andiyi. And it's not going to jump to another. As the ANC loses 40%, who gained? Abanye they've reduced. Kwangena nomgogwana nje 1, 1, 2, 3, 4, 5. Bangena by parliament. They've not gained anything. The ANC lost more than 7% or so in terms of the national election, from 57% if you want to compare with that. And so, but yeah, in Chris Hani Region, we won. Yeah, in this province, we won. Ilendo xa sithetha nge-GNU aniyihoyi noyihoyi aniyazi loo nto. And indivisa inhliziyo ebuhlungu lento ukuthi komasipala apho siphethe imetro,
the only metro under the control of the ANC, not with 2-3%. Not only, of course, Mangaung, we're in charge in Mangaung, and Ekhubusan, abalwi mana ma comrade. Abalwi, uyabona xa kuthi abantu banxilwa ipower, kuthethwa lanto. Lanto yapa akufuneka ngasimoshela ixesha ngoba izawusixaka. Kufuneka kuchithwe umuntu ekujongile noba ichomi yakho umchithe. Uyandijonga John, ndiyaxelela. Xa ungayilungisiyo ndizawungena ngokwami. And andizunimoshela xesha kuzufika Christmas. Ngalanto yaseRhubusana, soze fika iChristmas ndifunga uNomalanga. Kuzafuneka singene left and right. Asizuvuma. Imetro yethu apha kweliphondo izohamba sijongile. Ngenxa yokuthi ama-comrade akafuna usebenzisana. Siphethe asina problem. I-problem zethu zisekapa. Sina problem siphethe pa sicela uncazelwa nix. We are in charge. So comrades, we must not play with power. And this is what we have done here in this region, to show us that we don't play with power. Power is not a given. Uyabona esiskezwe abantu bahlabenyuka be-attacker i-ANC beyenze i-program into yokugezela umbutho. Uyabona embuthweni akuthiwa abantu they must not express ideas. Uyabona kukhomnye comrade ndiyambuza uthi no i-renewal uthetha into ayithethayo ndimfowunele ndimbuza uthini uzibone ukuthi uqhuba isigezo akakwazi uyicacisa le nto. Ndithi no anditsho withdraw i-ideas zakho ndithi uthini. Mos xa ndiyifunda le nto yakho wena awuraise ibar in terms of thinking uyalwa. Ndifuna ukwazi ukuthi ulwa nobani ngoba sikule nto mos sonke ye-renewal. Wena uyinika i-definition yakho entsha mhlawumbi ufuna unyusa umgangatho singakunika ithuba for ndina sizukuvala. Andiva heke yabona nje lichuku le nto ayifuna uyiqhuba apha akho politiki apha. Abantu tuvuka nje bayatoyitoya bathina abantu be-ANC. Organization ke ne-challenges zakhona amadiba. When it gets bigger and bigger, you attract new people. And then who come with their own cultures. And then abekho kule nto sikuyo. So we need to socialize them. We need to socialize them. We need to get them into the right rhythm and the culture and to understand how organizations operate and function. Because there is a bad things that are happening in the organization. Others misconstrue them as a culture of the ANC. That to do wrong things, it is acceptable. It you know, when we Congress here causes, and about Kwabele Nizand, Abandona Abaya for the first time they were good. Atom to be amba zepam fundisi, Tingapelela Londo. Yati conference before it kale, Wapaka Mumdana pa what benditela SG standards. Wapaga Mumdana pa watandaza kwatitwaka. And then usuga po sakubi conference. And then sati kubo yegan lendo yo nyula bantu xa ubabuzayo ithini high school ongena kuyo artist online eUNISA. Yegeleni UNISA kwiSASCO. Nyulana e-learner students ezikhoyo. Zikhokela because zikhokelwa ngabantwana abancinci. And omnye umntana samthatha apha Eastern Cape from the family ka Robert Gesha. Umfana omncinci got 9 distinctions. Kokeli Kosas. So we didn't know what to do with him. Some preserve pa. Uguti magabe ngu SG because he's full time. But young boy, young comrade. So Kosas kokelwa ngabantu abancinci ngoku. Abasesikolweni. And we must then teach them the right politics. So that bangayezi nkomfeni bafike bazichithe and all of that. That conference was proper conference. In Bonga Bandwana, it was reported they came back home safe. And that is the report that we got. So I'm saying, comrades, here in Chris Hani, the small steps you are walking should be an inspiration to all our structures and branches throughout the country.
Why ndininqoma is because ujola utreasurer we province uthi apha. When you come to Chris Hani, you are always called for a program. Ufike apha unikezwe program and then ebonakalayo. We campaigned here during elections. Clear program. Except ukuthi by the time they finish the term of office, uba andina gout andizukwazi ukuthi ngoba iyatyiwa inyama. But there is a program. When comrades assist, you see these comrades when they meet. It doesn't mean they don't have challenges. It doesn't mean that there are comrades out there who criticize them. Ukuthi le REC 10, but overwhelmingly, you see a sense of goodwill and direction. And if we can have that positive mind everywhere in the country, we'll be very far. The membership will grow quantitatively, but quality-wise, you'll see in the reproduction of leadership that there is a program there. So here in this region, ANC is alive. ANC comrades, it is you who are going to take it to the people. And that is why people will generously contribute to the movement, because bayayibona into abacontribute kuyo. Udibane nomuntu ebusuku etywaleni, uyifumene laa nto ndakunika yona, awuyazi tu. Uthi intoni? He nobhala uye wayifumana laa nto? No ndiyithumele. Intoni? Yo, hawu yandothusa ngoku. Efondini kusengqolweni apha. Andi no ndafaka imali kuzibanibani, ayizange yafika. Wathi izise embuthweni. Umuntu kaThixo uhleli phaa uzixelela ukuthi ndimjojo ndicontributor kwi-organization. Imali ayifiki kwi-organization. Ifika kumbax. Uyahamba jikeleze permanent emtshana. Khawunyuke. Khawucontribute mani yazi laa nto yashota. Ayifike embuthweni. So when we come and see this work, even entrepreneurs, siyanibulela. You must never be ashamed of doing business, but you must deliver for government. We will also not be ashamed to come to you and ask for contribution, because you are empowered by this government. And it's nothing. The bigger cake is out there in the private sector. Akondo apa kule tender. Lesilwa ngayo. Ukuthi andifumananga catering pha and so on. It's nothing compared to what it is out there. So you must not be deterred. But we don't want corruption. We want you to do things properly. When you are given work by government, deliver. So that you ungoyiki contribute. Because xa contributor ku-ANC bayakucheck ukuthi ucontributor ungubani, ufumana ntoni, and this and that and that. And thina aba bantu apha baphethe khona asibachekishi ukuthi who contributes what and all of that. Because we understand the essence of entrepreneurship. So when you are given work by government, deliver. Do us a favor, deliver. We will not defend corruption, even if it means a friend. None of us here must defend wrongdoing and rally around it as things that bring us together. Let's fight and come together for ideology. If that is it, we will understand each other for ideas. Let us not rally together because we are defending wrongdoing. Ubona abantu bedibene be strong. Naxa bangena ekonfeni becula ingoma lento yenzayo ayilunganga. Yazi uPravin Gordhan, with all his weaknesses, some people hate him for standing against what is wrong. Let's tell the truth. Abamfuni nje because abanye bethu apa no because PG this he committed a mistake. Abamfuni because he stood for something right against wrong.
then abamfuni. And apha kwa ANC kunzima ke umela into eyinyani. Because noma sewuthetha abantu bathi mtshana suyiphinda lento ngoba iza kwenzeka kuwe. And kuzawuba nzima sikudefend. Wothuke nawe ujongajonge ukuthi yo into le wrong ondiyenzayo and nyani lamadoda azawundidiseta. No mtshana ezinto ze step aside azikho right. This thing we must review it. Uvi comrade kuvalele nyane ekoneni. Nawe ubethwe livalo ukuthi yane. Lento izawubuya ngami ngenye imini. Yazi there are comrades here among us who faced difficulties. Akho mntu ungafaced difficulty. But they faced them and won. Faced those challenges head on and they won. And some of our comrades could not survive. It's not nice to see your comrade who struggled for many years going down because of corruption. And thina comrades abantu be-ANC sifana nempuku asicebisana. Xa ubeke itrap apha zonke zizongena kula trap impuku. Akho ibuyela umva. Uzasifumana zonke zibanjiwe pha. Wena xa kubanjwa umuntu we-ANC ebanjelwe into ethile awutyhili phepha uzibuze le comrade lento imenzakalele ingenzeka apha kum. Ndingayi-avoida njani ingazufika apha kum le nto. Siya sonke pha sibanjwa ngento enye, same thing. Usuka apha i-ANC kufaka epalamente awuna nebhrukhu egameni lakho. Nendlu. Ufika pha xa ufika epalamente ungakagqibi ne-2 days kuthiwa izapha xolo. Uthi hey SG ngebhrukhu ezincinci undisaphi kuthiwa hayi uyi-deputy minister. Ndiyabulela chief. Okanye ndiyi-minister. Hey madoda. Into yokuqala oyenzayo kungena eplatini uyoxhela. Xa ugqiba uxhela ke mhlekazi jongana ne-financials. Ungahambi uboleka imali everywhere. Ayisayenzwa loo nto ku-public representative. Uhambe nje kuthiwa uboleke imali awukwazi uyi-explain. Ndiza kunika next week mntakwethu. Ayisebenzi njalo loo nto leyo. Xa ubuzwayo uleqwa apha uthi abe ndiyibolekile kuthiwa yiphi proof. Awunayo uyaxoka awunayo tu la proof. Wayitya krwaba la mali. Mtshana ifake ngokukhawuleza. Kwalo mntu ukufakela le mali akakucebisi ukuthi ukufake etrongweni. Uzayitya uyigqibe uqonda ukuthi kunzima ukuthi le mali ndizayibuyisa ngantoni seyidablishile ngoku. Kodwa uxokile pha uthe uzayibuyisa uyibuyisa uphi? Akho mntu umnyama uyazi loan. Kanibona igusha apha mntakatata. Awusoze uzibuyise ezagusha. Xa uyi-public representative awuvumelekanga uhamba uboleka uthatha yonke into. Uyabona xa uya phaa eparlament ujonga ama-comrade xa kadeclare phaa. Umbalula udeclare ibhotile yotywala wayifumana kulusanda. Le bhotile yi-250 wamnika yona xa eye Chris Hani. Ujonga belungu badeclare iproperty. Wena awuna nendlu yohlala awuna nebhondo. Kwalapho uhlala khona le mali uyibhatalwayo phayana kuthiwa yisalary uyarenta. Ewe uyabona xa une-5 years uyakwazi uraise ibond bakujonga phaa ebhankini bathi urholo bungaphi i-term yeni bubungaphi uthi 5 years bathi yera niyi-risk nina ungagxothwa nangomso ubone bekusokolisa ngebhondi ye-3 million bathi hayi khona lo mntu akathembakali pha ngomso uvele emaphepheni ukuthi awulisela bathi that bond has been withdrawn. Awuzuyifumana. So into yokuqala xa ugqiba ufumana isalary ambofuna umzi ngoba awunawo. Into yesibini uthenga imoto egameni lakho ngoba awunayo. Ungahamba urenta imoto apha ibhatala isalary kubonakale pha kuthi hey noko madoda le mali ndiyixhensa kakuhle. Kungathi xa kujonga isalary yakho ungumuntu waseLika City kha udumile pha. And then of course ngoJanuary ubhatala labantwana into but xa kujongwa phaa ebhankini jonga fumana ukuthi le ndoda yayiyayityabula imali.
uyaqala nodibana nesalary engaka eparliament awuzange warhola mali engaka wena ucinga ininzi ayikho ninzi la mali so we need help sicebisana because uzawungena engxakini xa ungena engxakini uhamba uxokisela abantu apho uthi uyaleqa xa ujongayo lo mntu uthi uyaleqwa umbuze nje ukuthi ingaba bakuleqela ntoni ababantu ngoba awunafokol wena mos nditsho nento abantu xa kuthethwa ngento zobupresident and everything andikholwa negama lakho lawuvela phaa wena inoba abantu bakuleqela ntoni chief uzawuxelela ubusuku bonke ndiyaleqwa le nto indityayo iza kutya uyabona kanti funeka nicebisane uthi he chief le nto ke yandehlela masicebisane siphume kule ngxaki singalahlani ayikho irevolution etya abantwana bayo ayikho you celebrate the demise of a comrade instead yokuthi umcebise because ufuna ivote yakhe awumxeleli inyani nitsho nje ukuthi hey this and that you know Cyril Ramaphosa the first time they hated him they knew ukuthi he's not gonna do things that are cockeye so they knew ukuthi pha yarasilimela nandababona abantu azange bagula kanga mna ndiluze inkomo mfana ndonwabile ndithi hayi nalo right mos comrades kuthi nix akekho right ndithi hayibo le comrade ndicinga right but akekho right ndithi hayibo ndi-address i-delegates phaa kulaa mngxunya besikuwo ndithi comrades size apha sifuna uzibanibani sizawuphuma ngoku nomatamela engumongameli azikhwaba i-delegates uyabona i-delegates mos azinamsebenzi azona azothuka nganto hayi ziyagoduka aziboni iproblem ndidibana neenkunzi mantsele ndidibane no-ace phaa uwinile ngu-SG xa ndimjongayo wawa ngomqolo ndithi efondini wathi yes silimele ndithi hayibo izigzag mos nje le nto abantu bafumana ubupresidenti and then udeputy ngu-DD wena ngu-SG silimele phi efondini ndabona yonwabanga le champ ndaqonda ikhona ingxaka ukuthi usuka ngelo xesha zange asebenzele umbutho wasebenzela ezinye izinto wasuka ngapha kutsho mna wayeNatal SG engakagqibi ne5 days ofisini wa-address ama-comrade party it's only a matter of 5 years ndisuke nje mna ndingunobhala ndizonixelela comrade ningawari it's a matter of 5 years sizawubuya ndabona apho ukuthi no le champion ilimele and uyasixokisela akayazi le nto ayikhalelayo ndayibona i-unfolda le nto nansi into emtyayo ndathi ayibile nto mos zininzi nansi iproblem yalo mntu thina sikho kule ngxaki akasixeleli so that was the biggest problem abanye bethu babenayo in the election of this president. And uRamaphosa as the president of the ANC ayengomntu othanda uchela ezihlalweni ukuthi no ndizawuchela apha and all of that abanye bahamba bathetha izinto ukuthi hayi upresident uzawuphuma ngegeneral council hayi ngelo xesha bathetha loo nto bane-40% vote but i-general council iprogram yokhupha i-leadership 40% xa uthi uyamjonga uphuma nakwibranch enganazi-members e-Western Cape i-opposition kwi-DA but kwi-ANC inkunzi mantsela uyamanyelwa yeyi umntu omkhulu but ibranch ayikho i-DA yacontest akawini and itsho nakwi-areas zethu where he comes from the base but uconvene i-caucus ezinkulu uplota i-demise ye-leadership and ayizukwenzeka loo nto comrades le ANC sizayikhanda izawuba right sizawuya ku-general council izabe imtshotsho and sizawubuya there's no problem into ze-leadership sizazixoxa at the right time umntu ofuna ukukhokhela naye makazibonise mani ufuna ukukhokhela ngezenzo abesisiququqa akhuthale
kubonakala ukuthi hale inkokheli yethu yazi ngela xesha sifuna uMandela abasikhokhele besingasokoli besiyazi ukuthi nanku uMandela uyangena. It's not a problem. Inkokheli sizawuzikhetha sizixoxe ngexesha eli-right. Uyabona apha kwa-ANC into esiphelisileyo ngaba bantu bahlabe enyuka beadressa imingcwabo nee-lectures ngasaplanga. Uthi uyajikeleza nansi yi-political lecture. Xa uthi uyayimamela le political lecture lo muntu uyazipromota. Ayikho political lecture ya nix lo muntu uyazipromota sayiphelisa sathi comrade sebenza apho deploye khona. Uyabona usihle uyasebenza apha. Ndizamshiya apha ngoku kule region. Uzawadressa ngomso. Uyabona ukhuzeni uphuma ngapha eNatal. Wayekhokhela iprovince pha wabetha washiya izihlangu enkomfeni. But akangayilwele lonto le wahamba ngoba ngumuntu we-ANC wazisebenzela. Uyazisebenzela. Akana problem. He's doing work eprovincini yakhe apha deploy khona uyasebenza. Because he understands very well ukuthi isihlalo awuzalwanga naso. Uzasifumana apha kwa-ANC usiye apha. Lento yozondana nama-comrade embuthweni xa uphethe ayenzwa lonto. Umuntu uzazilungisa ngokwakhe. Khona omnye umuntu ndafumana polusanda bemqoqa. Comrade yethu engazuyibiza ngegama tukutukutuku kulaa mgidi kaZuma. Wathi hayi into yam apha kuni ndiyibonile ayizupasa. Ingathi izinto zikhawuleza ngokufika pha. Apha kuni ndiyabona madoda iqueue inde. Ndiqonda mandiyikhawulezele le nto isentsha ndiyibambele kum. Akakwazi nophefumla kulaa ndawo akuyo ngoku. Le nto bethu uyayikhawulezela pha ayimtyi abamfakanga. Abayazi xa ungeyetshomi kababa uzungena pha. Umgidi wabanye abantu lo. Uyabona so i-ANC iza kwakha ikunika i-opportunity and kule region ndiyanithanda ukuthi you don't have vengeance. You give comrades a chance to prove themselves and you defend them. And this is what must happen well pond along. Even Jola, El Pond, Kogelong Mabuyana. Ndiyabona abantu abaninzi bayarhalela ukuthi uMabuyana abanjwe. Every time bakhupha nestories akudala. Public protector has found the premier guilty. Hey xa ndilanda esi story ngu-12 ndithe rham nam ndithi hey. Andithi ndiyayijonga le nto hayi mani into endala le. Ndimfonela uDiya ngo-1 AM Jola ndikwenze ntoni ndifonela ngo-1 ndithi fondini nantsi into. Athi into endala leyo lala. Ndilale ndivuke akho nto. So ayizukwenzeka naleyo. So bayayirhalela lonto. But uMabuyane apha kweliphondo he has played his part, he has taken it from A to somewhere. Eastern Cape uyayibona direction up yakho. And izawunida i-support. I-leadership awuyikhethi uyishiye apha. Noba bazawufika apha bezonidivide abathini. But you have proven yourself ukuthi you are a united province. And you must keep it that way. And you must continue to nourish and work on that unity in this province. Because you are united. Nini nodwa nizawuziqhekeza. And nizawuziqhekeza nibe disunited and all of that. I'm very happy to see many comrades here today in this region. Omatiwane. Abantu endikhule nabo kwi-youth league ndabachitha kaninzi. Yeah, ndamchitha. Ndafika pha bexhathisile ndathi uchithiwe. Matiwane siyachitha fundi. Hey baxhathisa yo. Baxhathisa gqithi. And then ndiyabulela xa ndiwabona lama comrade because ndiyamazi nakule nkomfa yeliphondo bemephi. But ndibulela nje ukuthi lama comrade asekhona apha phakathi kwenu. Uyabona athi hamtshana siyayithatha ndithi ndithi ubuze ukuthi abantu abake babethwa ziconference ayithathwa lula le nto le.
Yes, I can say. But even after that, to see you among us, Diavuya comrades, I'm very happy. Because you are part of us. Sikhula sonke kulo mbutho. We must not wish one another away. Lento xa uphetheyo ucinezela abanye. Bendijonga amanye ama-comrade apha bendizabalaza nawo abanye abadala and all of that. Xa ndithi ndiyabakhangela, hayi si-isolatiwe. Ndithi akho mntu ni-isolatayo ningamavili. Anisebenzi, ama-comrade amatsha xa kavelayo asizuwasuppressa. Nina akutsho ukuthi xa uluze inkomfa 5 years ayonto eninzi. Uyabuya ubuyele ebranchini usebenze. Uzawubuya, uzakonyulwa futhi. I mean sikunini sibethwa nathi, sabethwa apha eMangaung. Sifolile apha noLusanda, wahambe engakapheli inkomfa. Sibethu utata uMantashe. Hey wasifundisa isifundo umqwathi. Wathi Mbalula nza kuphula ingqosho kwethina. Mani ihamba la nto nza kuphula ingqosho. After now, the first conference of the ANC, safika Mangaung, ama-comrade bahamba baye eParliament bashiya i-organization. Xa sifika Mangaung, kukhethwa i-additional members. Wangena uHolomisa #1, wababetha bonke. Yothuka i-organization yaba shaken ukuthi there is a problem. That's how, through the eye of the needle in Mafikeng came about. We championed that discussion in the Youth League through a discussion document called Organizational and Leadership Issues. Saya Mafikeng.
Xa sifika phaa emafikeni siphethe uthangana. Kwavela uThera Likota. Xa sifika phaa siyi-Youth League siphethe uthangana phaa emane sithi small boy. Ipilando yam siyangena apha. Hey. Sifika phaa ikhomishini inkulu phaa icherishwa nguthangana ndathi noba kunjani. Siyangena apha thangana uyangena akho retreat apha. National chair. Wambetha uThera wayoxela ndadibana naye ngapha ethi izinja zingiphethe umbutho the organization has gone with the dogs that yo silimele mntu omkhulu apha. Ndambona phaa laa nqawe ifunxela kufitshane. Ndaqonda kubi kule ndawo sikuyo. Sa-adopta through the eye of the needle. Sabaleka ngayo ngoku ukuthi no. Hey, le mbutho mawungalimali further than this. Kukhethwa abantu abangaziwayo embuthweni. Sabaleka ngayo because the organization was shaken. Not that uThera bengumafikizolo, but we wanted the Steve Tshwete for whatever reasons. And then because Steve Tshwete in the ANC, we knew through the ranks. Yeah, and so who was Uput Steve? But wabethakala pa. Wanyulo Thera against Uput Steve. Now, the fact of the matter is that we have had the ANC to take a decision to produce a document like that. And that document is not just a document for the sake of it. You internalize it through the eye of the needle to understand, still relevant even today, what it means to be a leader and who's your leader. But ngoba sonke ndivomadibe esithi apha enkomfeni akabuyi ndathi kuye ubani okunike lo mandate wathi uzawufuneka ujikeleza aba bantu abo baxelele ngoba sendi-announcile ndathi andizujikeleza mntu ubani okunike lo mandate ngoba thina ii-branches xa zikufunayo for wisdom uzawuhlala pha. I-ANC ayiyonto yabantu abancinci nje. It needs wisdom, it needs experience to move forward. As others move out, others come in, but others must be retained. Singahleli sisodwa nje pha because awucinga ngenye imini sirun i-Youth League. Yabona ngoku xa urun i-ANC ungunobhala, you have to balance. Uqonda aba bantu udila nabo abayiyo Youth League leyo lusanda. Udila nabantu abadala apha. Omnye akekho apha ukujongile ku-YouTube. Omnye akekho apha pha. ANC, it's a big organization. Ayiyo organization yaba bantu bagcwele apha. Abanye abahlala ekhaya badala, they've got experience. From time to time you need to listen to them. Omnye vela kufonele nje uthi ufike ofisini ufike pha uzodwa akuxelela uthuli kukutata uzibani bani oke fike apha kuthiwa ufike apha ngo-6 ukulindila ulapha e-reception uthe yena akazi ukukhutshwa apha kule office ufike pha akho nto ayifunayo athi hamba lula ndicinga umntu ekwedini kanti umfitshane kangaka kuneni ndifikile apha tyhini kwedini afika ahlale pha akunika i-experience ongazange waba nayo akuxelele ukuthi ndikubonile izolo pha uthetha into ethile nethile nethile ngawuzithobe mani subarhabaxa nje uthetha nabantu uyabona umbutho ke mfana kithi ahlale pha akuxelele nje loo nto not for an hour athatha into zakama athi no ndixolile ke ngoku ndidibene nawe I'm very happy he's gone. Uyabona xa unomusa ke uyawuthi mahambiseni ucinga bafana nokuthi uze ngetransport no taxi uphuma apha eSoweto uzizele uthi no pha ofisini enganithathe lo tata nimbeke pha and all of that. After some months you hear that he passed on. So that's the ANC organization. So you don't have to run it by thinking that you know it all. You've got to interact and listen to everybody. Noba umntu awumazi but xa kakufonela kwa ANC awuzudibana nabo bonke. Athi nonifuna ukubona. Ayangaba bantu abanye bayeza shem bazofuna ibusiness.
khona omnyoke waxoka ngam ndambonisa umhlolo ndithi ucinga bafaka pha eluthuli ndihlelela i-10% wena kuthi no Mbalula here this and that wabiza noMadiba indima uMadiba asamthatha noMadiba lingakatshoni kwafuneka asibhatala sasikwelita nangoku Madiba lamva andimazi uzayifumana phi imali yosibhatala wathi nomna ndikhona vene ministers ndinto uthetha into engekhoyo dibanisa utye imali zabantu akakwazi uphendula samfaka amagqwetha because kuqheliwe lento ukuthi kuthiwe singamasela amuntu anga substantiate nento engekhoyo thina siyazi akakwazi uphendula athi ndimjonga ndambona kwenye political party nayo ayikange survive naye akasurvivanga kwafuneka ephendule uThulasi wamfaka amagqwetha waluza nasecourt so andithethi ngaba bantu kukho abantu abagenuine which we must assist abazayo ngebusiness eziproper ukuthi no sifuna udibana nozibani bani masingadibanisi ministers zethu nabelungu xa sifuna udibana nabo mabamamela abantu bakuthi abashishinayo abafuna uncedo uyawufumana iminister iqinise inhloko ihlele etafileni eziphezulu but xa uthi hamba uyodibana nabantu abathile apha bebepha eluthuli ngawubave bathini akabambeki but ichomi zakhe dibana naye pha esantini elibele nomnqwazi emane ezibamba udibana naye ebusuku hey tyhini nguwe lo muntu uthi nguye yedwa nomnqwazi uyabo udibana nabo bepha esantini bephelele pha bedibene nabantu ongabaziyo but xa ubaxelela ukuthi yeah is an entrepreneur ifikile luthule house ngabafazi or anything they need your help ngawubamamela abafuni into they just need you funeka bamamela akayenzi lonto hlala pha kwezazi asifuni into enjalo you must listen to our people ibe nguwe obuyayo uzon advisor as an SG ungaphindi udibane nababantu ba wrong and unike report but ungathi xa ndikunika abantu beze luthuli bezokhalaza abanye babo befuni assistance breaking the cycle bangene ngoba le cycle mosivaliwe ujika ngapha ngumuntu oyi1 ujika ngapha ngumuntu oyi1 esidili wazifanele abantu abayi1 funeka sibakhonze ingathi abanye abantu abakwazi ukwenza deals hey this is the time of breaking the cycle and allow the new entrants let the system reward our people ingabe ngumuntu oyi1 nje jika ngapha ngumbalula ngebhatyi ezincinci ngapha hayibo makungena abatsha kule system sibone lento iya progressa le now ukhuthale apho khona ukuthi noba andifiki kule game hayi the way it is progressing sizawungena xa ujika ngapha ngulomuntu uya announce emaphepheni uwine ideal enkulu ngulo uya announce same person hayi Madiba man mayilunge lento funeka sibaxelela abasamashishini ukuthi hey ngawufaka abantu abatsha apha new entrants mazingene ingabe one and the same faces into the system and we are happy about it si happy ukuthi system iqhubeka kakuhle no it can't be happy we must open up and we must be in a position to call for new entrants in the system and then seize board ingabe ngumuntu oyi1 ngathi no this thing was meant for them only so comrades zale region ndiyabulela kakhulu for the opportunity to open the office and I think you would have seen even in social media abanye bayasigezela but our structures will be inspired by your work and keep doing the right thing being the good region of the ANC and you will be counted among the best as we move forward. And when we celebrate in Cape Town next year, where January 8 is going to Cape Town, kufuneka nifike ngobuninzi pha. Nditheka umandla la January 8 funeka soyibambele elokishini.
eKhayelitsha or eGugulethu esidlang open space and funi stadium siye pha kwabantu bakuthi abatyhafileyo abangafuni uvota bacinga bafana ivote yabo does not count waphuma apha uMabuyane ne leadership bayo campaign apha nabafundisi nekumkani not ikumkani bezikhona bekuthe ikhona ikumkani ezawufika apha namhlanje liyawe inxibise i-t-shirt yavuka ithethe enye into ngomso ibithe swaps ubuthe la kumkani izawufika ndizawufika mntana omhle ndaqonda ukuthi ikhona enye i-t-shirt namhlanje Mabuyane and Makere ndaqonda sizawadress apha today so ikumkani ke ine-political parties ezininzi ikhona esayiqhubayo ngoku so benile pha eKapa naqhuba kakuhle pha we need siye pha siyovuselela yi-chance yabo to host iJanuary 8 eKapa so kulo nyaka uzayo 2025 we are going to Cape Town so kukufitshane eKapa uTikane esengu-MEC nami andimazi ubani u-MEC ndandiqhuba enye indlela enzima apha ibizwa ntoni R50 ndayilodge izawuvulwa le ndlela sigqiba imsikaba ngapha khona umsikaba tower to tower into ongazange wayibona niyibona nje ezifilimini izawuqhambuka apha e-Eastern Cape N2 highway siyayigqiba kulo nyaka siqashe abantu bapha satrain abantwana bapha as engineers sivule enye ngoku eMtentu ivuselelwe ndim noMadiba kungene ezinye inkampani pha and all of that apha e-Eastern Cape yayimile la project sayivula sayiphakamisa nayo ibisafara nge-extortions but laa ndlela is going to link up with this N2 gqithapu yeKapa ikhona indlela egqithapu ndavula ibhlorho apha iwile apha ihambe namanzi ndihamba no-MEC apha ivulwa ndim neSandral umsebenzi wami lowo into ezibonakalayo ndenza amahololo ikhona enye ngapha eCoffee Bay indlela ubunganawahamba nakuyo wandifonela uMabuyane ndabiza abantu beSandral bakhona ke abantu beSandral abangananyana abanye babo ndabiza abantu dayitransfera laa ndlela bayitransfera savumelana uyilungisa andazi ngoku how far are they but bekukuyinto pha potholes ezininzi and iCoffee Bay ke in terms of tourism is the best in the country in terms of that belt so funeka siyolanda ibhayi sibuye nayo sayiluza ibhayi to the DA but in this election ezi sifumane 6 million siyiwinile ibhayi niyayazi uba ibi-local government le ngesinomeya singacingi ngoku sayiwina ibhayi kwezi elections siphuma kuzo zika-2024 ezisinike 40%. Big of that vote came from Port Elizabeth, from Nelson Mandela eGqeberha. So loo nto ixelela ukuthi if we do the things right abantu bayasiva bayasibona into esizenzayo we will be in a better position going forward. Apha istructure as the ANC zi-right, Women's League right, Youth League right. Sanu uyadressa kuma uzafuneka niadresse pha kuKholeni uthe uyeza bekufuneka nimxelele lonto xa kajiva pha tonight uthi ungaseli kakhulu apha istructure zakho azikho right. Ndiyayazi nanifuna upresident apha kule region we-Youth League anamfumana nanithuma uXola nithuma umuntu orongo uba beningathumanga uXola le nto ngeyilungile le wathi ndisokolisa uXola ndaqonda mos ndiphuma pha ku-Youth League andizumselela amanzi lo ndambetha ngeleta ndathi Xola
uappointwe ndim uzodisappointwa ndim. Wathi uyayilwa umtshanam ndathi jonga lichayile ngoku. Wathethelelwa ngoMadiba. Tyhini ubabulala kangaka abantwana uphambene. Wawugeza nawe kwi-Youth League sikuthethelela apha uzogezela abantwana ndithi hey ulibele nokuthi ndingunobhala wakhe uInogodokwazi. Ndithi jonga ndiyo-Youth League ndingunobhala mhlekazi. Le ntwana ndiyibonisa indlela ndiyayolula nje. Andizuyibulala ndiyenza laa nto uGwede beyenza ndiyiphula ingqoshe ndizayibuyisela. Amandla! Enkosi! Amandla! Awethu! Well, never find a